ฟาวดิ้งได้ครับเอาไว้ตรงนี้ก็ได้เชิญครับเฮ้ยเดี๋ยวนะถ้าเป็นอะคาเดมี่ไม่ถือว่าอยู่ในท็อป5ด้วยแต่มันเคยเล่นท็อป5แล้วมันไม่ได้แค่อะคาเดมี่ดาวรุ่งแล้วมันกาพูดถามต่อ Test 1 2 Test 1 2 ยังครับตามสบายครับ
test 1 2 3ไม่ต้องนะเรา604 Good notes.ขออนุญาตขัดจังหวะคุณนะครับ ขออนุญาตขัดจังหวะนะครับ เพราะว่าโอ้ไมค์เปิดแล้วโอเคปณิธิครับปณิธิ 18 lecture for SCI33206 M6 โอ้โทรศัพท์ล่วงเลยกิจภูทิพย์ครับกิจภูทิพย์พาราอยู่นี่นะครับกัตกรครับศิลวิทย์สุขีอยู่นี่ครับพิมพ์ศิลป์โอเคครับแล้ววิพลลาเนาะเอ้าผมไม่ได้ใส่ในนี้เหรออันนี้ไม่ได้เขียนว่าลาแล้วก็เต็มภูมิว่าไงทีทัศน์เสื้อมังกรครับพิชานันท์เทียเห็นแล้วพัดพาคินศิลวิทย์โมกิจทีครับก็ธนวิทย์เอาละพอบ่ายๆครับแก๊งนั้นก็จะนั่งสูงหัวกันแล้วทีนี้สดุดีครับสดุดีรัตนะครับศิวกรเทียบณัฐพลแอลชยุทธพลนอนหลับใช่ไหมเอ่ยผมเดินไปเสียบไปวางนั้นชยุทธพลนอนหลับกรครับอภิโชติครับชานนท์เกียรติกวินวงศ์ชานนท์กมลสิทธิ์สุภราชครับณัฐพลเอ็นพาม
หายเหมือนเดิมณัฐดลครับอาริยวุฒิภูริศักดิ์วสันตพัฒน์ครับขาด1 คนเหมือนเดิมครับOkay, good afternoon everyone. Welcome you to SCI33206 that's physics number 5. We're live at the story about radioactivity and we're gonna read the topic of decay rate, right? Due to the great strength of nuclear interactions, excitation of the nuclei are on a different scale. It's on the order of mega electron volt, as you have seen. It's about 935.1 mega electron volt per atomic mass unit, according to the Einstein formula, compared to only a few EV for atomic energy levels. Actually, that should be also his. Okay. The nucleus always remains in its ground state, and if it's placed in excited state, a nucleus can decay to a ground state. And with this unstable condition, there will be the emission of one or more protons, and it's called or photon, not proton. It's called gamma rays or gamma ray photon. And the energy of this emission is on the order of mega electron volt. The disintegration ข้างหลังเงียบๆหน่อยครับข้างหลังคุณมั่วสุมกันได้แต่ว่าคุณกอดคอกันอยู่ได้ไหมกระซิบคุยข้างหูกันโอเคปะเงียบๆกันหน่อยสุมหัวกันอย่างนั้นเลยคุยกันอย่างนั้นได้เลยไม่เป็นไรครับแต่ว่าอย่ารบกวนเพื่อนที่เขาอยากเรียนครับโอเคthe disintegration of the nuclei are the term nuclei is the term in chemistry that do not meet this stability requirement is called radioactivity. Okay, there will be emission of some particles or even the photon. Okay, now we arrive at the first complicated thing. Actually, you're gonna need the background about differential equation, okay, which is fundamental stuff in engineering. If you study in faculty of science or faculty of engineering, you're gonna need to know a chapter which is called, actually it's a subject, it is called differential equation. Okay, but usually in the primary school, they're gonna skip the detail, okay, which actually deals with the differential equation. But I'm gonna show you the detail here as well. Okay, observation has shown that the radioactive sample contains n radioactive nuclei at some instant. And okay, n is an integer, right, which is a large number. And of course, in only 1 gram, there are many million nuclei. So that those nuclei will be separated into smaller nuclei, and the reduction of the disappearing nuclei is denoted by delta n. Okay, and we assume that this disappearance takes place in a small time interval, which is denoted by delta t. Okay, and of course, because when we have something more, there will be more decay or
there will be more disappearance. It's going to depend on N, which is the initial amount of the nuclei. So we're gonna start with the rate of disappearing nuclei with respect to time, okay, the time that we observe, which is delta t. Okay, the amount of disappearing nuclei per time we observe would depend on the initial amount of the particles or the nucleus or the nuclei n. And with this dependence, linear dependence can be further represented in terms of equality or equation when we introduce a constant which is lambda. Okay, this lambda is okay. Forget about the wavelength that you have seen in electromagnetic. Okay, this lambda is nothing to do with the wavelength of the photon or the light or electromagnetic wave. Lambda is called constant, which is known as decay constant. Of course, because this amount would be the negative value, right? So this amount would be the negative value from the initial amount of the nuclei. So it's going to we are going to have the minus sign here. Okay, and because this disappears, right? So we have the negative value. Lambda will be a positive value. Decay rate. Okay, decay rate is different from the lambda, which is decay constant. Decay rate is just a positive value. Okay, so you can simplify it by taking the absolute value onto the left-hand side of this equation, this equality. Once you take the absolute value, we're gonna move, we're gonna omit or ignore the negative side here. So we have something like this, lambda in. Okay, so the absolute value just remove the negative side. Okay, that is quite simple, right? And the first person who observed this stuff is Curie, okay, Marie Curie. So decays per second would be replaced by would be used as well, but we're gonna give the honor to Marie Curie for her attempt to observe this thing. So we're gonna use CI, okay, which comes from the letter C and I, okay, which is her surname, and is considered as one of the SI unit, okay, because it's decays per second. Yeah, this is an integer actually. So and after that, because this amount is not suitable to the actual disappearance of the nuclei, we're going to use another one, which is becquerel. Okay, becquerel is instead considered as the SI unit. Okay, it's called SI becquerel. Sorry. Curie is the appropriate unit, but becquerel is the fundamental thing because he is the first guy who observed this disappearance. So decay means we lose one nucleus per second. Okay, decay per second means we lose one nucleus. One nucleus decomposes into two smaller nuclei. So becquerel is the fundamental unit, but Curie is the bigger unit, which is 3.7 times 10 to 10. So it's around 37,000 million.
decays per second. That's cooling. And once we observe this decay in a very, very short period, we're going to take the limit of this ratio, delta in by delta t. And according to the calculus, I think, I hope that all of you would get to know this limit. Okay, this is the idea about infinite epsilon in calculus, and this chain per another chain would be differentiation dn by dt. So this equation is transformed to differential equation because delta becomes d by dt. This one, okay. This one is the differential equation, right? This is differential equation because it involves the differentiation of the derivative. So how could you solve this one? Okay, you need some more skills in order to solve this one, and I think that if you don't, if you have not ever studied something like this, okay, you would not be able to solve it. In order to solve this one, you need to move the variable to be in the same side, because you know this is the differential of n. You need to move n to the left hand side so that both quantities would stay in the same side of the equality. The next one is that you need to move dt to the right hand side. Okay, so the detail would be in the following. You move n to the left hand side, it's going to appear as the denominator. And next, you move the dt to the right hand side, it's going to be dt right here. Okay. And now we have something like this. It would be in the same manner if you have ever seen this integration. Because that one is differential equation lambda dt, right? In order to get the solution, you have to make the integration so that you can get n. Okay. In order to do that, you have to take the integration on both sides of this equation. Once you take the integration, it means you put this symbol onto both sides of this equation, right? Of course, this one can be seen as the fundamental thing that you have seen. 1 by x dx, right? This one. And on the right hand side, you're going to have integration of minus a constant dx is going to be minus c dt, dx, sorry, right? Yeah, it's going to be x, minus cx, right? Plus a constant k, let's say k2, k. Well, because c is already used here. So, and this one, you need to know that you have x with the power of minus 1. If you increase it by 1, it's going to be 0. So we cannot do that. There is a formula to solve this problem, which is called, I don't know whether I have introduced you to the natural logarithm function already or not. Yeah. It's going to be natural logarithm, which is ln. Okay, ln x. Actually, ln absolute x, but it's going to be, it's fine. When we know that x is always positive. Okay, plus a constant k2. Okay, this is the basic thing. Need to yeah, k1, sorry. K is a constant. Yeah, we are going to apply these two relations
to this equation. Okay, and the idea is the following. The detail is the following. Of course, we would get ln n. The reason why they don't have the absolute value here is that n is always positive. Okay, we don't have the number of nuclei in a negative way, right? In a negative quantity, right? มีไหมที่แบบว่าจำนวนอนุภาคติดลบอย่างเงี้ยไม่มีนะมันก็ต้องเป็นบวกเสมอ That's why we don't have the absolute value. But according to the rule in mathematics, we should have always the absolute value here. Okay, the absolute value. Okay, this one will be minus lambda t plus capital C. Okay, capital C. Capital C is a constant. Okay, lambda is our decay constant. Okay, and in order to solve this relation, the way to find n is that you need to put the inverse function of the natural logarithm. What is the inverse function? Is the exponential, right? Exponential of this thing. Yeah, you take exponential to both sides of this stuff. You would have exponential of ln n and exponential of lambda t plus capital C. And of course, this one would cancel on the left side. Both functions would cancel each other. You're going to have only n. Okay, we get n on the left hand side. But with this one, you have to go back to Matthew 2 or 3. Yeah, a with the power of m plus n will be a with the power of m and a with the power of n, right? And which is to m and n. We're going to use the same thing, and we would find that here we have e with the power of c, e with the power of minus lambda t. Okay, and this term e versus to c will be, because it's not convenient, it's only a constant, right? E is a number around 2.7, something like that. This will be cast into a new constant, which is, I think, it's n0. Okay, this one is known as n0. It means the initial amount. You know why they call n0? Because if you let t be 0, this term would reduce to 1. So 1 times this thing, it means the initial amount of the nuclei at the beginning. Okay, so that's why it's called n0. Okay, yeah, that's why it's called n0, because if you let t be 0, this is the initial amount of the nuclei. Okay, and all of these details requires your background in differential equation. The first chapter in differential equation. Okay, for me, as I was in the high school like you, no one has shown me to this detail. They just gave me this formula only. Okay, they didn't tell me how we get this formula. Okay, you can see that you need to know something about the differential equation, and that's it. Okay, ตอนผมเรียนพวกกวดวิชาอะไรก็ตามเขาก็ไม่ได้บอกว่าสูตรมาอย่างไงอยู่ดีเขาก็โยนสูตรมาแล้วเราก็ต้องจำแต่ว่าไอเดียคุณรู้นะว่ามาไงเผื่อวันหน้าคุณโตไปคุณจะไปสร้างการทดลองแล้วคุณก็ใช้ทักษะพวกนี้สร้างสมการนี้ขึ้นมาเองนะครับโอเค
Yeah, E is the exponential function of the variable x. And the value of lambda for any isotope can be seen as the rate of any isotope would decay, at which any isotope would decay. Isotope with a large lambda would decay rapidly. So because if you have this amount, okay, which is very large, because this is the denominator term actually. If you have multi, this will scale down the whole thing. You will have something less, okay? But if lambda is not so large, it's gonna decay slowly, okay? Slower. Okay, and the half-life of radioactive substance is the time, yeah, according to the name suggested. Half-life means the time is going to remain only half the initial amount. Okay. So it means the time that it would remain only half of the initial amount. That's the half-life, okay, period of time. I don't know why they call half-life. We should say half time or half period, but they simply say half-life. I don't understand. Or maybe they don't want to bring us to the ambiguity or be confused with soccer or football. There is half-time, right, in football, so they would not prefer to use the word half-time or half-life, so they prefer half-life. Okay. NT would be half the initial amount, it means 1/2. And the time is going to be called T with the subscript 1/2, right? So once you substitute this into the previous formula, this one, you're gonna have 1/2 NCO, okay, on the left side. You substitute ของใครครับเนี่ยผมลบได้ไหมเนี่ย Oh, very good. Better pen here. Better pen start. Okay. According to what we get here, NT โอ้โหปากกาก็อนาถาเหลือเกินปากแตกด้วย NT equal to N0 e raises to negative lambda t. We're gonna consider the half-life situation, right? So N at the time which is known, which is called half-life. Half-life means this one. Okay, this is called half-life. Okay, the half-life means that it remains only a half the period, half of the initial amount. Initial amount means NCO. And it means that T is at, is at T period, like this, half period. So we are substitute it into this equation. So on the left hand side, we would have this one, 1/2 NCO, right? On the left hand side. And on the right hand side, we're going to have N0 minus lambda t is this one, the half period, the half-life. So you can, according to this equation, ผมไม่เอาดีกว่าสีน้ำเงินมันเขียนยากปากกาปากแตกสีดำดีกว่า you have N0 on both sides, so what do we need to do then? Yeah, we need to cancel both
on both sides and seal. Okay, and how can we find this one? Yeah, you take the natural logarithm function onto both sides. So it's going to be natural logarithm of 1 by 2. And on the right hand side, you would have natural logarithm of exponential minus lambda and t 1 by 2. Then โอ้อย่างศิลวิทย์นี่น่าจะได้หลายสาขาอยู่คะแนนผมไม่ได้สูงขนาดนั้นครับโอเค according to this equation you can throw away the power okay of exponential to be in front of this logarithm function you're going to have minus lambda period okay half life ln e ln e would be only number one. Okay, this is only number one. We don't need to pay attention to that. And if you want to find half life, what should we do then? You need to throw away minus lambda to this side, right? So half life would be minus ln. Sorry. This one can be written actually as minus ln 2, right? Because 2 raises to the power of minus 1, you just throw away minus 1 to be in front of natural logarithm function. So minus and minus would cancel each other at this step. We don't have anymore the minus sign. And here you would have ln 2 by lambda. Okay, that's why we have half life equal to ln 2 by lambda. Ln 2 is studied a constant. If you go to the calculator, you can find it easily. So what is ln 2? Ln 2. It's a long decimal number. Oh, 0.69. Okay, then because we are in the high school, right? We can neglect number 3 or number 1. It depends on your accuracy you would like to have. So it can be approximated as 0.69 by lambda. Okay, you can approximate it as like that, or 93. Okay, for more precision. 693, and that's why we get something like this. Okay, we get this formula 0.93 divided by lambda according to this derivation. Okay, is the mathematics here too difficult for you? ยากเกินไปไหมไม่มันก็พอทำได้นะดังนั้นถ้าจับคุณไปเรียนคณะวิทยาศาสตร์สาขาฟิสิกส์นิวเคลียร์เขาก็ให้คุณศึกษาของพวกนี้ใหม่แล้วคุณก็เขียนเป็นวิทยานิพนธ์คุณก็จบปริญญาเอกได้แต่ว่าสมการคุณต้องใหม่นะห้ามซ้ำกับคนที่เขามีอยู่นะโอเคปะคุณต้องศึกษาของใหม่แล้วเขาจะยินยอมให้คุณมอบใบปริญญาเอกให้คุณก็เป็นด็อกเตอร์ได้ในชีวิตนี้โอเคปะคุณต้องศึกษาใหม่คณิตศาสตร์ยากเกินไปไหมที่ผมทำให้ดูมันก็ไม่ยากใช่ปะมันก็พอทำได้ใช่ไหมครับโอเคI hope you would have that chance to create your own equation in the future. Okay. Now we're gonna find the number of half-life for this equation. Okay. The actual equation is like this, right? That's the solution from differential equation. ไมค์ผมอยู่ห่างมันไม่ค่อยติด Okay, we're gonna express that equation in another form, in the half-life form. How could we do that? อันนี้ของใครอ่ะขออนุญาตลบได้ไหม
นะครับถ้าโตไปนะครับคิดสมการได้ แล้วถ้าสมการนั้นมันเกิดประโยชน์ต่อมวลมนุษยชาติ คุณก็จะได้รับรางวัลโนเบลเลยนะครับโอเคป่ะถ้ามันเป็นประโยชน์ต่อมวลมนุษย์นะครับเขาก็จะยกย่องคุณครับโอเคป่ะไปไหนเขาก็จะเชิญส่งตัวเครื่องบินให้คุณบินฟรีนอนโรงแรมฟรีให้ไปพูดที่โน่นที่นี่เลยนะครับมหาลัยชั้นนำของโลกโอเค according to this one you can express this equation into the number of half-life like this. So n is the number of half-life. Actually, it should be plural. Number of half-life should be in plural. S with S as well, because there are many half-lives. And that equation can be expressed number and number, right? So n would be n0 times 1 by 2 raised to small n. N is the number of half-life that we're going to have. Okay. This is the most complicated stuff in this chapter, actually. Once you pass this topic, there will be nothing more difficult. ตามไปครับ Okay, n is the time per half-life. Okay, depends on your time and half-life. Okay, that's the time that you would have. Time scale for this decay process ranges from small fraction of microsecond to billions of years. So for a very, very big nuclei, it's going to decompose quickly. But for many stable nuclei, they would last longer for billions of years. So we would not, our light cannot stay longer to observe this decay. The half-life of radioactive nucleus. Let's consider this problem. Radium-226. Okay. Of course, you know that radium was discovered by Marie Curie, right? It has the half-life of 1.6 thousand years, so 1,600 years. So it's too long for human life to observe the half-life of radium, but yeah, but they can compute it. Okay, and a chamber initially contains 3 times 10 to 16. Okay, such nuclei. Yeah, as you know, it's million, right? Million. So many nuclei. Determine the nuclear, the initial activity in Curies. So what is activity? Activity means actually decay rate. Okay. Yeah, the decay rate can be called in another word, which is activity. Okay, radioactivity means this one. Okay, radio and activity of decay. Okay, in Curie, so Curie is not the basic unit, right? The basic unit decay per second is becquerel, right? We're gonna give the honor to becquerel. He was the first guy who observed this stuff. Okay. And in the second question, the number of radium nuclei remaining after 4.8 thousand years. So, oh my God, 4,800 years. So very long. And the activity at this later time. So activity decay rate at this one. Yeah.
Okay, let's get back to the theory. Okay, what is the relation about decay rate? Decay rate is lambda, but activity is absolute delta n by delta t, okay, which is this one. So activity is the R. Activity depends on decay rate and initial amount. What you know at the beginning is the initial amount, but the remaining thing that we are missing is decay rate. We still don't know decay rate. You're gonna need to find decay rate. Okay, but from the information they provide, they say half-life, right? Half-life. But there is a relation about half-life and decay rate, and that one is learn to over lambda, right? ผมก็ไม่รู้ทำไมเขา 0.693 ก็คือคงเน้นย้ำว่ามปลายห้ามใช้เครื่องคิดเลขนะแต่ว่าถ้าแม่นยำที่สุดผมว่าลอน2มันลอน2มันจำง่ายกว่านะเนาะ693มันจำเยอะโอ้โหเดี๋ยวไปเจอวิชานี้เรื่องอื่นมันก็จะลืมสูตรไปได้ลอน2มันจะจำง่ายกว่าเพราะว่าฟิสิกส์กับผมให้ใช้เครื่องคิดเลขได้เมื่อวานนี้คุณครูโรสถามว่ามันมีความจำเป็นด้วยเหรออาจารย์ต้องให้เด็กใช้เครื่องคิดเลขผมก็ยืนยันนะสู้ก่อนรัดฟัดเบี่ยงนะเพื่อว่าให้พวกคุณได้ใช้เครื่องคิดเลขให้ได้นะโอเค so run 2 would be better okay from the basic formula half life is ln 2 there is no approximation of 2 divided by lambda, right? That's the basic thing. And we are going to need to we are going to compute R, which is the lambda and n. Okay. If you want to find the activity at the beginning, so you're gonna have lambda and n 0, right? So what is the unit of decay rate, lambda? Unit of 1 over second. Yeah, 1 over second. To the power of negative 1. Yeah. It's not a dimensionless quantity. Lambda or decay rate has the unit of 1 by second, right? Second versus 2 negative 1. So It's a frequency. yeah, or frequency. You can say it. Yeah, it's correct. If you can find lambda, you can determine the decay. If you don't want to find the lambda explicitly, you just substitute this equation into the decay rate formula, in the activity formula. So this one can be transformed into lambda is ln 2 by half-life. And you can substitute it into this one easily. So it's going to be ln 2 and n0 divided by half-life. But please note that half-life in the SI unit has the unit of, in the SI system, has unit of second, right? Yes. But the information in the problem is not available in second. It's provided in years. How can you convert year to second? So times day first and then times number of Quite complicated, right? then times minutes
you have to count how many days are there in 1 year and how many hours are there in 1 day and how many minutes in 1 hour and how many seconds are there in 1 minute. My God, it's quite complicated. ใช่ไหมเขาจะตอบมาเป็นกี่วินาทีดีไหมเขาจะบอกคุณมาดีไหมว่าฮาร์ปไลฟ์ของเรเดียม226มีกี่วิเนี่ยมันเยอะมากนะเห็นไหมเขาบอกมาเป็นปีแบบง่ายๆ 1,600 ปี so you're gonna need to convert it to second okay 1 year we have 365 days, right? And in 1 day, we're gonna have how many hours do we have in 1 day? 1 day 24. 24 hours, right? And 1 hour. How many minutes do we have in 1 hour? 60 minutes, right? And what about the number of seconds in 1 minute? 60 seconds. Yeah. We have 60 seconds. Yeah, you have to multiply all of this stuff. Okay. So in the 65, 24, 60, and 60, and that's the whole amount of seconds in 1 year. Okay, you use this idea. The detail is the following. Okay, they just go in the same way as mine. Run through by the half-life, but the half-life, that's the division, right? Because it's too long, I'm gonna have the division like this. The half-life is 1,600 years, so 1.6 times 10 to 3. And 365, 24 hours per day, 60 minutes per hour, and 60 seconds per minute. Okay, you calculate this. You multiply all of these, you're gonna get the denominator, and here is the initial amount of the nuclei. The initial amount of nuclei is 1.6, 3 times 10 to 16. That's the numerator. And after the calculation, you're going to have, oh my God, 412,000. What is 16.62 nuclei per second? This is after the approximation. But this one actually can be seen as becquerel, right? Because this is the basic unit in radioactivity stuff. Radioactivity society. It's in becquerel, but they don't want to know this activity in the becquerel unit. They would rather know these decays in Curie. Okay, you need to convert it to Curie unit, and you know 1 Curie is 3.7 10 to 10 with the power of 10 decays per second. And after the division, okay, 10 to raised to 5, 10 raised to 10, we're going to have 10 raised to negative 5, and it's like this. This is in Curie. And we can have a prefix unit to Curie because this quantity stay very small, stay quite far away from the decimal points. You need to scale it by using the prefix unit. And you count it by 6 position, it's going to be micro 10 to negative 6, so it's 11.1 microcurie. That's the detail for that. Okay. The final exam would not be different from this. Okay, it's going to be similar to this. Okay, you need to know the step, the procedure to convert the time in 1 year to second. Okay, like this. 1 year has 365 days, but sometimes it's 366, right? ทำไมถ้าคิดแบบจริงๆมันต้อง4 ปีมันจะปีหนึ่งใช่ป่ะ
ที่เดือนกุมภาพันธ์มันเป็น 29 วันใช่ป่ะไม่จะต้อง 366 ถ้าคิด 365 อย่างนี้ตลอดมันก็จะหายไปนะ ใช่ป่ะ มันไม่คือเราไม่ได้ใช้ตามคาเลนดาร์ ฮะ เราไม่ได้ใช้ตามคาเลนดาร์หรือเปล่า ใช่ป่ะ ครับเราแค่ใช้พอของวิทยาศาสตร์ไปถูกไหมถ้าคำนวณพวกนี้เราจะไม่คำนึงถึงไอ้ ความเป็นจริง ลีดเยียร์พวกเนี้ยครับเท่าไหร่ ใน 4 ปีเราจะหายไป 1 วันใช่ป่ะ ใน 4 ปีเราจะหายไป 1 วัน แล้ว 1,600 ปีอ่ะเราจะสูญเสียไปกี่วัน เยอะนะ ผมว่าเยอะนะ ใช่ป่ะ 4 ปีเราจะหายไป 1 วัน ถ้า 400 ปีเราจะหายไปกี่วัน 4 ปีหายไป 1 วัน 400 ปีก็หายไป 100 วัน แล้ว 1,600 ปีหายไป 400 วัน 400 วันก็ได้อีกมาหลายวินาทีเลยนะ ใช่ป่ะ ผมว่าคำนวณแบบในหนังสืออย่างเงี้ยมันก็ไม่เป๊ะนะ เพราะว่าเราหายไปตั้ง 400 วัน คุณคิดดู 1 วันมันก็หลายวินาทีอยู่นะ ใช่ป่ะ ก็ไม่เป็นไร หนังสือเขาไม่ลงรายละเอียดแบบนั้น เราก็ไม่ต้องไปซีเรียสเครียดอะไรขนาดนั้น365 เลขเดียวจบนะครับโอเคไหมไม่ต้องคิดปีอะไรนะ ภาษาไทยอาทิกสุลทินอะไรของเขา ภาษาไทยผมก็จำไม่ได้ เรียนสมัยตอนประถม โอเค okay, the final exam would be exactly the same like this. Okay, you need to know how to convert the time. Okay, ก็ต้องออกแรงกันหน่อยเนาะม.ปลายเนาะออกแรงแปลงเยียร์ให้เป็นวินาที second. Okay, and that's the activity at the initial state. Okay, and after that, they would like to know the remaining nuclei after 4.8 10 to 3. You know that if you observe the number 1.6 thousand and 4.8 thousand, there is something in between, right? This is 3 times of the half-life, right? 3 times the half-life. So if you let the time go by 4.8 thousand years, it means the time goes by 3 half-life. Once we deal with the half-life, it's better to use this formula. Okay, the number of half-life is this one, n. Okay, so we have here n, which is t by half-life. So 4.8 and 1.6. So number 3. We're gonna use this one. Okay. So n at the time of the 3 half-life. Okay, you're gonna have this is number 3. Okay, number 3, which is only 8. So 3 times 10 to 16 is going to be 3 by 8. 10 to 16. That's only 3.75, and that's the remaining nuclei after 3 half-life. Okay, we have number 3 here because 4.8 divided by 1.6. Okay, and 2 raised to 3 is only number 8, right? Through 2 times 2 is 4, 4 times 2 is 8, right? So 8 here, and 3 by 8 is 3.75, and that's the amount of remaining nuclei after 3 half-life, and the activity at this time after 3 half-life. It means we're gonna multiply the gain with the different amount of nuclei. It's no longer 6, but rather 3.75. The half-life in second is the same in the same way. Okay, 1.6, 365, 24 hours, 60, 60, and we're gonna get at the end something quite a lot. Okay, but it's not 100,000 anymore. It's 50,000. And that's in becquerel unit, nuclei per second or decay per second. Yeah.
is going to disappear like this at this rate. Because once you have less nuclei, the rate of disappearance will also reduce, right? Would also reduce, and that's why we get the activity quite fewer than the former condition. The next step is that they would like to know this quantity, the decay rate, the activity in Cooley unit. What we have here is in becquerel. You're going to divide by the amount of 1 Cooley per how many decays per second for 1 Cooley? 3.7 10 to 10. So divide this amount by 3.7. So it's going to be only 1.39 microcurie per, not per because curie is already per second. Okay, at the initial state, we have 11.1 microcurie, but after three half-lives, we have only 1.39 microcurie. This is after the approximation, okay? Yeah, because the number here is quite a lot, okay? It involves many details, so we would prefer to use the calculator, electronic calculator. Okay, and that's it for this problem about decay rate. You can, in the past, if we arrive at this, I'm gonna bring you, assign the homework to you, right? Find any problem about decay rate, but right now, we don't have homework assignment anymore, so you don't have to spend time for that. Okay, now, okay, we finish the decay rate stuff. We will start with the first type of decay, which is the biggest particle, okay, and that's called alpha particle. Alpha particle, as I mentioned several times, it's only the nucleus of helium-42. Or sometimes we just replace helium-2 plus by the alphabet alpha. Okay, helium-42 is only the helium ion with twice electron charge, and the mass of the alpha particle is around 4 atomic mass unit per atom, per particle actually. Okay, per atom you can say that it's the nucleus of an atom. But if you want to have it in, it's around, okay, it's approximately. But if you want to have it in SI unit, in kilogram, it's going to be 6.6, 10 to negative 27. Well, you know, one proton or one nuclei, a single nucleon would have the mass of 1.67, right? 10 to negative 27. But this one has 4 particles inside the nucleus, and that's why it's approximately 4 times the mass of nucleon, okay, 1.67. So it's going to be 6.6. And the alpha decay is the process that involves the following. If you have a big nucleus, let's say it's mother nucleus, okay. ทำไมฝรั่งใช้คำว่า mother เพราะว่าแม่มั้งเนาะออกลูกแผ่ลูกออกหลานอะไรอย่างเงี้ยนะใช้คำว่าแม่ In English they call mother nucleus, okay, the initial nucleus actually, okay. This one is big, okay, with the atomic number set and the number of nucleons, which is the mass number, is A, okay, the number of both neutrons and protons together. This will be decomposed, and the major particle to this process is helium-42 or alpha particle is helium-42. So you're going to reduce the number of nucleon by 4 and reduce the number of proton by 2, because those 2 protons will be dedicated to helium-42, the alpha particle, and 4 nucleon will be dedicated to this major particle, to rest the alpha particle. Y is not
mother. It's called parent nucleus. I don't know why. Maybe parent should be something together, right? It's two things, but they simply call parent nucleus because it's going to produce many son, many daughter, or something like that. So X is called daughter nucleus. I don't know why they don't say son nucleus. ทำไมยกย่องเป็นลูกสาวไม่รู้ลูกสาวเหรอควรทนุถนอมใช่ไหมโอเค you know the reason I think it's like the common thing the common word to use in science because when you talk about the cell division, it's also used parent cell and daughter. really I didn't study biology so much so they use Study biology so much. yeah I have never studied biology because I start to deviate to engineering since I was in high school. Okay, I have never got to know about cerebrum or something like that in biology terms. Really, they use also the daughter term, right, for the parent and daughter. So it's reasonable. Because when I arrived at this stuff, it was quite surprising to me why they use this term. Okay, parent and daughter nucleus, but Y and X, okay, it's quite simple. Quite simple. So this is the general equation. You cannot use this equation to any nucleus because sometimes that process will never take place or happen in nature. Okay, only certain processes will follow that equation. The examples to that equation is this one. Okay, this will happen to only big nuclei. Okay, for example, uranium-238. Okay, because I'm not fluent in elements, I'm not the guy who always work with elements, so I prefer to write also the number of protons. But if you can remember the number of protons for each element quickly, okay, you may. I would like to apologize for that. โอเคมีใครจำเลขatomic number สำหรับทุกธาตุได้เรื่อยๆมีไหมผมจำไม่ได้นะผมก็เลยต้องเขียนไว้ตลอด If I work in the faculty of science I would be able to memorize that quickly but unfortunately I work in the faculty of engineering so this is quite far away from my familiarity so uranium-238 which has 92 protons in radium. Radium-226 has 88 protons like this. Okay, these are two major nuclei that can be decomposed into alpha particle, helium-42. Okay, because you start from 238. The remaining thing will be something less than 238 by 4. And you start from 92, you're going to lose 2 protons, right? And the element that has 90 protons is called thorium. Okay, thorium, like this. And the isotope of this thorium is 234. Actually, thorium can be 235, 36, something like that. And of course, the major particle that we would pay attention to is the alpha particle here. Okay. And once we start from radium, which has 88 protons, and the isotope that is very, very unstable is 226 because there are too many neutrons inside. We're going to end up with the element that has 2 less protons, and that's called radon. Okay, radon would have the number of nucleons only 222. Okay, 222 because we lose 4 nucleons to the alpha particle, helium-42, like this. Okay, these are the example of alpha emission. And I don't know Rutherford.
use which source as in their model in order to observe the shape or the structure of the atom, because they need alpha particle, right, to hit the atom of gold, thin sheet gold, right? Well, let's talk about the half-life of both processes. What do you think? If you don't know the time before, which one is bigger, uranium and radium? อันไหนที่มันใหญ่กว่ากัน uranium and radium คุณเป็นกำนันลูกบ้านคุณมี238กับลูกบ้านคุณมี226อ่ะใครใหญ่กว่ากันยูเรเนียมก็ต้องใหญ่กว่าโอเคปะ so what do you think big nucleus would be more stable than smaller nucleus or smaller nucleus should be more stable than the big nucleus. Which one should be more stable? Radium would be more stable because it's small, right? The nucleus is quite small. So the guy who is stable and another guy who is not stable, who would have longer life? Radium would have longer life. Yeah, radium would have longer life. It means the half-life for radium should be longer, right? Let's have a look at the detail. It's not the case. No, it's not the case. Uranium has longer half-life. It's, oh my God, 10 to 9, my God, 1,000 million years. But radium is only 1.6 thousand. My logic is not usable. ผมเดานะเนี่ยว่าของใหญ่มันน่าจะไปเร็วเนาะแต่ไม่ใช่นะเป็นเรเดียมนะที่แบบไปเร็วกว่าเนาะเหตุผลคืออะไรใช่ป่ะของใหญ่มันน่าจะไม่สเตเบิลนะแต่ว่าประกอบกลายว่ามันอยู่นานกว่าด้วย maybe there is some structure that makes uranium-238 more stable. But usually uranium-238 is already stable. Uranium-235 is the version that is not stable, that is used in nuclear fission. Okay. เป็นไอโซโทปที่พิเศษนิดนึงนะ238เนี่ยมันจะเป็นยูเรเนียมที่ stable แต่ถ้ายูเรเนียม235คืออันที่มันจะก่อให้เกิดเขาเรียกว่าการแตกตัวได้ง่ายกว่าถูกใช้ในโรงไฟฟ้านิวเคลียร์หรือว่าพวกทำระเบิดปรมาณูOkay, now let's have a look at the composition of radium-226. Of course, once this is not stable, it's going to be decomposed into, of course, we have 88 proton and 138 neutron. You can see that the number of neutrons is greater than the number of protons. And it's going to decompose it into only 86 proton and 136 neutrons. And that corresponds to radon-222. And the outcome is 2 protons, 2 neutrons, and that's helium-42 or alpha particle. They are going to move out of each other, okay, move away from each other. And let's get into the detail of the kinetic energy of this decomposition. Of course, at the beginning, the parent nucleus just stay still, right? It doesn't move at all. There is no speed. There is no velocity. That means there is no
kinetic energy because V is 0, V squared is also 0. Once you have 0 multiplied by the mass, it's going to be 0. So the momentum at the beginning should be also 0 because there's no movement. V is 0 at the beginning. So we can use two principles from the classical physics. And that's called the conservation of the momentum and the conservation of the kinetic energy. Okay? Yeah. The speed of the alpha particle can be determined from the curvature of its trajectory, right? Because it's only a positive charge. And if you know the speed, you can see, if you know the curvature, the radius, let's say simply speaking, you can find the velocity easily once you leave the magnetic field. So that is something clever from the physicists. Okay, they use this technique. From what they observe, the alpha particle has the velocity around speed around 1.5 10 to 7 meter per second. So how much is that? It's quite a lot, right? It's 15 million. Okay, 15 million meter per second. โอ้1 วินาทีอัลฟาพาร์ติเคิลวิ่งได้ 15 ล้านเมตร เร็วป่ะ เร็วมากนะโอเคไหมนักวิ่ง 100 เมตร สถิติโลกว่าไง ไม่ต้อง 9 วิอ่ะ ไม่ต้องผู้ชาย 9 วิ เอานักวิ่งหญิงก็ได้ 10 วิวิ่งได้เท่าไหร่100 เมตรใช่ป่ะนั่นหมายความว่า 1 วินาทีวิ่งได้กี่เมตร ประมาณ 10 เมตรนะใช่ป่ะ เอาง่ายๆนะ แต่ว่าโปรตอน 1 วินาทีวิ่งได้เท่าไหร่ 10 ล้านเมตรโอ้เราจะไปสู้โปรตอนalpha particle ได้ไง alpha particle would take 10 million meter per second but the 100 meter runner would be much slower than. So the kinetic energy could be computed from 1/2 and mass of the alpha particle and the velocity, the speed is 1.5 10 to 7. You just raise it to number 2, okay, the power of 2, and the mass of the alpha particle is 6.64 10 to negative 27. It's around 7.47 10 to 13 joule. But this one is not suitable because this quantity is too small. It's too small to save in the SI unit. So we would prefer to talk about that in electron volt. The way to convert it to electron volt is to divide that quantity by the charge amount of an electron. An electron would have the charge of 1.602 approximately times 10 to negative 19, and you're going to have how much is that? 4,662,403 EV, okay, electron volt. It is not appropriate to say 4 million all the time. It's not common at all. We're going to use mega instead. Okay, we divide the above quantity by 1 million. We're going to have the prefix unit as mega, okay, which means also million. Mega is 4 is the unit, and we could have 4.66 megaelectron. That's more appropriate unit to talk about the energy regarding the nucleus, okay, in this topic. And if you have looked it from another book, okay, uranium 226 before decay, there is no kinetic energy. Ke means kinetic energy. Okay, they use two variables to represent the kinetic energy. K
Ke means kinetic energy. With the subscript radium means we are talking about radium. And P, which is the Bohr symbol version of P, the charge vector. You know, energy is only a scalar quantity, right? But momentum has something to do with the direction, so it should be a vector quantity. So at the beginning, the radium nucleus stays still. It doesn't have any movement at all, and that's why we get 0 for both quantities, kinetic energy, and momentum. And after the decay, both particles would move. Okay. When this one is separated into two particles, they're gonna move to be away from each other. Do you know the reason why they have enough energy to move? Because some of the mass loss from the radium will be converted to the energy, and that's the part of binding energy. Okay, there is binding energy inside this. Okay, the binding energy is converted out. Sorry. See you on Friday. ใครยังไม่ได้แก้ก็แก้นะครับ พยายามส่งให้ได้ช้าสุดพฤหัสตอนเย็นนะครับโอเคปะฮะคุณไม่ต้องแก้ไงคุณผ่านไงไม่ต้องสนใจใครจะแก้ส่งก่อนนะครับไม่งั้นมันเดือดร้อนผมเตรียมไฟล์ส่งครูโคแก้เรื่อยๆครับมันเหนื่อยครับโปรดให้งานของผมมันง่ายๆหน่อยนะสัมภาษณ์จะเรียนหรือไม่เรียนกันหรือไงเรียนแต่ผมอัดไว้ให้นะคือทาราไม่อยู่ผมก็อยู่คนเดียวมันสุขอยู่คนเดียวทีก็ไม่อยู่พวกนี้ดิวิศวะแน่นอนเลยใช่ป่ะโมเดลก็ไม่อยู่จับไม่อยู่กูเลิศไม่อยู่จับไม่อยู่เซมไม่อยู่แม่ไทยเมื่อไหร่แม่ไทยเซมไม่เรียนพวกคุณเข้าไปเดี๋ยวคุณก็ไปพบรุ่นพี่คุณอะไปเจอกองกันคนสัมภาษณ์นะไม่ว่าไงก็ตามคุณก็ต้องส่งซ่อมวันนี้นะไม่ใช่แบบว่าสัมภาษณ์แล้วไม่ใส่ใจอันนี้คนที่ทำเสร็จไปแล้วก็ดีไปนะครับฮะโอ้พยายามส่งภายในวันนั้นไม่ได้เหรอเพราะผมจะเก็บไฟล์ทำไฟล์เสร็จภายในเย็นนั้นเลยของไอเอสด้วยนะครับนี่เนาะครับขอบคุณครับเฮ้ยแล้วปากกาผมไว้ไหนเนี่ยอ๋อนี่ฝากยกกล้องไปห้องนู้นหน่อยนะครับแดนฟ้ายกกล้องไปห้องนู้นหน่อยครับอาจารย์ขอโทษครับผมขอโทษครับโอ้โหหน่วยรบพิเศษนี่จะไปไหนครับหน่วยรบพิเศษเขาสนใจครับอาจารย์ไม่ใช่ที่ไหนหรอกเห็นขนของกันตั้งแต่ตอนผมสอนละก็ผมอยากไปอยู่ที่นี่มากกว่าคือที่ไหนครับที่พระเกี้ยวเลยครับที่ศาลาเขาเอ็นเนี่ยนะพระเกี้ยวครับพระเกี้ยวอ๋อได้จะไปอยู่ที่นี่ต้องไปอยู่ที่นี่ต้องไปขึ้นเขาก่อนขึ้นพระเกี้ยวครับอ๋อโอเคครับอันนี้ก็จะอาหารอร่อยเป็นพิเศษครับอันนี้นะโอ้ยกินแล้วขี้แตก
ขอบคุณครับสวัสดีครับฮะ ผมเปลี่ยนใจไปทำโจทย์ แล้วแต่คุณว่าคุณจะพรีเซนต์หรือไม่พรีเซนต์แล้วแต่ ทำโจทย์เดียว ได้ครับ แล้วก็เพราะว่าจำเขามีคลิปไหมครับสำหรับการสัมภาษณ์ โอ้ธรรมชาติเรานี่แหละ ยิ้มแย้ม ถ้าคำแนะนำเหรอคำแนะนำถ้าผมเป็นคนสัมภาษณ์ก็คือ คุณมาเรียน นิติศาสตร์ เพื่ออะไรคุณอินสปิเรชันคืออะไรทำไมถึงต้องมาเรียนอันนี้ แล้วก็ ว่าผมอยากช่วยประเทศชาติได้ ได้ก็บอกไปแนวนั้น แต่ว่าคุณพ่อผมเตือนมาว่าพยายามเป็นกลางถ้าสมมติเขาถามเรื่องการเมือง ถูกต้อง หรือว่าม.1 1 2เลย ถูกต้อง เพราะว่าในนั้นมันจะมีคนที่เอ็นเอียงก็มีไง นี่นะครับ มันต้องมีดิ คนรุ่นเขาไม่ได้คิดอย่างคุณนะ จริงๆผมรักสถาบันนะตัว ประมาณนั้น แต่ว่าพ่อผมบอกมันก็อาจจะมีคนที่ไม่ชอบเหมือนกัน ใช่ มันจะมีอยู่ถูกต้องแล้วพ่อคุณบอกถูกต้องแล้ว เพราะฉะนั้นเป็นกลางไว้ ถูกต้อง ตอบตามธรรมชาติ พ่อคุณนั่นแหละ ด้วยความเมตตาแล้วเขาถึงบอกอย่างนั้นถูกต้องแล้ว พ่อผมเขาบอกว่าเขาเป็นอาจารย์สอนพิเศษที่จุฬา นั่นแหละ เขาเลยบอกว่าเวลาเขามองดูเด็กอะเขาจะไม่มองพวกที่แบบสุดโต่งอะเขาจะดูคนกลางๆ ประมาณนั้น มีคนที่ปั้นได้ ฮะ ใช่ไหม โอ้27จะรีบไปไหนเนี่ย จะเข้าไปคุณบอก รั้วโรงเรียนเปิดแล้วเหรอออกไปเข้าห้องน้ำนะครับ คือไม่อยู่ไปแข่งบอลกูไปหาแล้วกูเนี่ยไปตั้งนานแล้วลูกกูบอกเข้าแต่ไม่แบบซื้อข้าวเสร็จมันเดี๋ยวรอจะได้ไปถ่ายรูป 29รั้วเปิดแล้วครับ อะไรนะครับ รั้วโรงเรียนเปิดแล้วเหรอ เปิดแล้วครับเปิดแล้ว โอ้ขอตัวเลย ก็อย่าลืม29นะต้องเช็คชื่อผมนะ 29แล้วตะกี้นะพัฒดลห้องน้ำ27ป่ะโอเค29 27นะ 29นะจ๊ะอย่าลืมนะครับ 29 ครับ ใช้ไม่ไกล แน่นอนคนพิเศษ ก็อย่าลืมนะครับ ได้ครับ ครับว่า ในงานสอบถ้าเกิดว่าโจทย์ของผมเหมือนเพื่อน แต่ว่าเลขไม่เหมือนมันได้ ไม่เป็นไรได้อยู่ ได้ครับ ได้ แค่ต่างได้ใช่ไหมจ๊ะ ฮะ เลขแค่ต่างใช่ไหมครับ ได้คำตอบห้ามเหมือนนะครับ สวัสดีครับอาจารย์ สวัสดีครับปิดเชิญครับ ขอให้แฟนสวยๆนะ พี่บูลไม่เสียดายค่าเทอมเลยนะเรียนหนังสือโอ้คุณอยากให้ผมจำเยอะสิ2 คนนี้ก็ล้นสมองแล้วเดี๋ยวแป๊บนึงผมยังเซ็ตของไว้หมดเลยเดี๋ยว
าวมากครับ ว่ารอบนี้จะผ่าน เอาอันนี้ฝากแปะหลังโทรศัพท์ให้หน่อยครับแบตน่าจะหมดครับนี่นะเสียบปลั๊กครับ ได้ครับเลือกข้อฝั่งที่มีสายวิทย์ส่งมาแล้วนะวิทย์นะครับก็คืออันนี้วัดเลย เลสุดกี่โมงสุดเลสุดได้สุดกี่โมงเช้าหรือว่า พฤหัสเหรอ งานซ่อมหรือพฤหัสครับ ก็สักผมกลับประมาณทุ่ม2 ทุ่มครับ ได้เลยครับโอเคพฤหัสทุ่ม2 ทุ่มนะเดี๋ยวผมจะคอมไพล์ไฟล์เตรียมส่งครูโคเขา ได้ครับงานซ่อมงานซ่อมก็หรือว่าพฤหัสเดี๋ยวอาจารย์ต้องส่งอะไรส่ง605 this one 18 18 lecture อ้าวเน็ตไม่วิ่งเหรอไม่ช้าอย่างคุณจะส่งเสริมความเป็นเกย์ในประเทศไทย ถ้าผมทำงั้นก็ส่งเสริมความเป็นเกย์ให้กับประเทศไทยนะประเทศมันก็จะอ่อนแอลงเพราะมันไม่มีพลเมืองเกิดขึ้นครับโอเควะได้ครับเขาร้องไห้ดิโอเคคณาวุฒิจะนั่งนิ่งๆโอเคครับชยากรมาแล้วอันวินว่าไงอันวินแอปเซนต์เหมือนเดิมแล้วก็ณัฐวัฒน์เห็นอยู่แป๊บธนากรโอเคครับ
ละครซีเรียสนี่คือยังไงเนี่ยมีงานต้องส่งเหรอนั่งทำเอาเหรอเรื่องงานวิชาอื่นปกติคุณจะลอกอะไรวิชาสังคมอะไรไม่เหรอแล้วก็จะมีต้นฉบับมีอะไรของคุณอ๋อโอเคแล้วก็ทัดนะครับขอโทษเมื่อกี้นะครับจังหวะถามทัดไม่ตกนะรอบนี้นะสุดยอดมากแล้วก็ศิลภพครับโอเคครับแล้วก็อันนี้วัดเขาส่งมานะอันนี้วัดแบบอย่างเงี้ยอยู่ไหนอันนี้วัดเนี่ยอันนี้วัดเขาไปฮอกไกโดเลยนะมานั้นไม่ยอมแคปเจอร์กรรมการสอบด้วยอันนี้วัดประมาณนี้ก็โลดระวีนะครับโลดระวีสารัตสารัตอยู่ด้วยกันแล้วก็สมัตครับสมัตกลับมาแล้วจีโน่ครับจีโน่ก็แดนฟ้ามันเกี่ยวข้องยังไงการเป่าคุยกับเป็นนิติกรนิติศาสตร์เรียนไม่เกี่ยวเลยครับไม่เกี่ยวเป็นความชอบส่วนตัวเฉยไม่เกี่ยวเลยโอเคคุณว่าความแล้วคุณจะเป่าคุยอย่างนี้อยู่ในศาลเลยเราคุยในศาลจ้ะโอเคกับคนโดนสั่งให้ไปตายผู้เป่าได้ชยากรครับชยากรครับชยากรเดนิสนี่แล้วก็ปุญญวีโอเคครับเปิดตรงนี้คุณยูวีแล้วก็ภูมินันท์โอเคครับอยากเห็นภูมินันท์ไม่เป็นไรคุณนี่ชยากรนี่โตมาถ้าจะมีหลายครอบครัวแล้วเนี่ยโตมาว่าจำไม่อยากเห็นผมภูมินันท์อยากเห็นผมกันเอกครับกันเอกฮัลโหลกันเอกเขาจะต้องอยู่เรียบร้อยเขาอะเอาอยู่ที่ติดเคนั่งนี่นะครับคุณทำอะไรเนี่ยนั่งสงบมันมีอะไรดูอ๋อเล่นนี้ในเน็ตก็มีเหรอโอ้จับเลยอะได้เวลาไอ้ขิงมาร้องกันเลยชอบล้อผมกันนัทนนท์ครับนัทนนท์โอเคครับนัทนนท์เตะบอลแล้วหรือว่ายังไงทำไมคุณใส่เสื้อป่อเขาไปเล่นบาสมาครับอาจารย์อ๋อนึกว่าไปเตะบอลกับห้องนู้นเหรอโดนเหม็นนะเอ้าตายแล้วยุงไม่เปิดไม่ออกนักกฤษตะกี้อยู่นี่เห็นคุณแบบขออะไรสักอย่างปาดทำครับแล้วก็กิจจีป่วยใช่ป่ะส่งรูปมาครับธนาธรครับสวัสดีครับพวกนี้เช็คชื่อสิทธิ์แล้วก็จะเริ่มหายตัวแล้วพวกนี้นฤทธิ์เล่นเกมว่าไงอยู่นะครับคาสิเดตอยู่ทางนี้ครับพวกนี้สั่งเรียกว่าอะไรนะขอเช็คชื่อก่อนพัทดลหนีไปแล้วก็ภูเมศนั่งหน้านี่นะครับภูเมศต้องเตรียมตัววิ่งไปก่อนหรือเปล่าเดี๋ยวพอเขาชนไก่แล้วมันแบบกล้ามเนื้ออักเสบคนแรกเหรอหัดแรกเลยนะผมแบกรถขึ้นเลยครับแบกได้นะโอเคเราต้องซ้อมกันก่อนหรือเปล่าเนี่ยก่อนไปเพื่อให้กล้ามเนื้อมันแบบใช่ถูกต้องครับซ้อมทุกวันครับเพราะมันจะถูกใช้งานหนักนะผมเห็นรุ่นพี่คุณไปปีแล้วอ่ะกลับมาเขาก็ลาเลยแบบว่ากล้ามเนื้ออักเสบนอนพักรักษาตัวอะไรอย่างเงี้ยจากลา1 เดือนไม่ต้องห่วงครับลาน่าจะ1 วันอะไรอย่างเงี้ยขอแบบให้ร่างกายกลับคืนมาเพราะว่าถูกใช้กล้ามเนื้อหนักนะครับคุณก็ได้จะลาเหมือนกันผมลาก่อนเลยผมไม่ตาลาก่อนก็ได้ด้วยลาพักก่อนไปนะ
ลาก่อนจ้าผมอยากไปแล้ว ครับแล้วมันก็จะมีอะไรนะ ต้องบอกชื่อวัดที่อยู่ใกล้ที่สุดอ่ะก่อนโดดหอประมาณนั้น ก่อนรู้ก่อนอะไร ฮะ ก่อนอะไร ก็เราต้องบอกวัดที่อยู่ใกล้บ้านเราที่สุด เผื่อว่าตกลงไปชาปนกิจศพเนี่ยเขาจะได้ส่งวัตถุพฤหัสตอน2 ทุ่มครับวันพรุ่งนี้ตอน2 ทุ่ม ไม่ใช่วันศุกร์อาจารย์ วันศุกร์ผมจะได้ส่งไฟล์ให้เขาไงเขาจะได้กรอกอะไรเงี้ยคุณส่งวันศุกร์ก็ได้ แต่มันจะเดือดร้อนผมมากเลยเพราะผม ถ้าส่งวันศุกร์ก็ได้ มันจะเดือดร้อนผมมากเลยเพราะผมจะทำงานไฟล้นก้นอ่ะ แล้วผมส่งวันนี้เลยครับส่งวันศุกร์23.58จ้าถ้าเกิดโจทย์เนี่ยมันเหมือนกับเพื่อนแต่ว่าผมมาแก้อะไรกัน ได้ครับ ถ้าเกิดลายมือเหมือน six ฮะ ถ้าเกิดลายมือมันบังเอิญเหมือนกันนะ เฮ้ยลายมือไม่ได้แล้วเนี่ยอันนี้มันก็เถื่อนเกินเขียนสักหน่อยครับให้ที่เขาให้งานซ่อมคุณไปเนี่ยเพื่อให้คุณเขียนแล้วความรู้มันจะได้เข้าไปในตัวคุณบ้างครับ พอดีมันไม่ค่อยเข้า โอ้ยสิ่งที่เข้าคือเงิน เรียกว่าสิ่งที่เข้าคือแอลกอฮอล์อะไรอย่างนี้ อันนั้นด้วย อันด้วยครับ โอเค Good afternoon everyone welcome you to SCI33206 and that's physics number 5. Okay, we are going to talk about the radioactivity. Okay, okay, we have already talked about the unstable condition for most nuclei, and of course, from the basic background, if the nuclei is too big, it's not going to be very stable, and this will decompose into smaller nuclei. Okay, nuclei, and another condition is that if the neutron and proton ratio is not correct, okay, if you have too many neutrons or too many protons, you're going to have the decomposition or the decay or disappearance of that nucleus. Similar to atoms and molecules, there will be also vibration for the nucleus. In there are sets of allowed energy, including the ground state and the exciting states for the nucleus as well. Okay, and due to the great strength of the nuclear interactions, the exciting energy of nucleus is much greater than the exciting energy for the electron. Okay. Okay, the nucleus always remains in its ground state. Okay, that's the basic state for everything. It's much larger than ได้ครับต้องอยู่เงียบๆนะถึงจะทำงานซ่อมส่งนะครับ Okay, it's much greater than the typical energy that you use to excite the electron from the ground state to the exciting state or exciting orbit. And once it's placed in the excited state, the nucleus can decay into the ground state. And this transition would emit some energy, okay, and it's called the gamma ray, okay, or it's called photon. Sometimes it's called gamma ray, sometimes it's called gamma ray photon. The energy of the photon will be on the order of mega electron volt. Okay, the disintegration of the nuclei that do not meet the stability requirement is called radioactivity. Okay, we're going to have the emission of whether it's particle or it's photon. And now we arrive at the first topic,
to the decay. It's called decay rate. Okay. Decay rate is the story about the reduction of the nucleus amount. Okay, you have per time, and you would have few constant. You need to know few quantities. You need to know, for example, decay rate, which is lambda. Activity means the rate of the disappearing. In order to study this topic, you need to know the differential equation, the so-called differential equation, and it involves calculus. Okay, it's a higher level of the calculus, but it's represented in equation. Okay, the radioactive sample contains a radioactive nuclei. Okay, at the beginning, at some instant. Okay, let's say that's the beginning for us at the start of time. And there will be reduction of the nuclei. The reduced or the disappearing nuclei is denoted by delta. Okay, for example, if you have 10 men and 10 people, and 4 people would stay, would go away from us, so delta N would be number 4, and capital N is number 10. Okay, that's those are two things that are considered in this context. The decay in a small town is denoted by delta T. Okay, this is your observation time actually. And the reduction rate is okay. Once we call something as rate, it should involve the division by the time, right? Because the time that you observe is delta T. So it's going to be delta T. And the rate of decomposition or disappearance would be proportional to N, capital N, the initial amount of the nuclei that you have at the beginning. So the rate of the disappearing nuclei is delta N by delta T. So it's proportional to the initial amount, which is delta, which is capital N. And this can be represented by the equation like this. Because delta N by delta T is the reduction amount, so it's the negative one. So in order to have the positive one, you should have negative in front of the positive thing, so that the equation should be valid like this. Okay, lambda is a constant and it's known as decay constant. Okay, there should be a constant because from the basic science, once you talk about proportionality, once you want to transform the proportionality to an equation, you should introduce a constant. And this constant is known in this context as decay constant. Okay. The decay rate or the activity R of a sample is defined as the number of decays per second. So if you take the absolute value to the left-hand side, the outcome, which is the negative quantity, should involve the negative sign, right? Minus sign, but once you take the absolute value, the effect of the minus sign will not go on, right? Will not go on. So the result for the activity or the decay rate will turn to be lambda n. Okay, lambda n is a positive quantity. Lambda is a positive quantity, and is also a positive quantity because when you have the initial amount of something, that quantity should be positive number.
Let me check whether the mobile phone is working from well ขอเช็คนิดนึงว่าโทรศัพท์ยังใช้ได้หรือไม่เอียงจริงด้วยผมว่าแล้วดูแล้วมันเอียงอยู่นะครับคือวิทย์แล้วคุณไม่เรียนชีวะเหรอเขาอุตส่าห์มาสอนโอเคหรือว่าเปลี่ยนบรรยากาศมาไม่ได้ไล่นะคุณอยากนั่งก็นั่งนะไม่ซีเรียสนะครับโอเค which can be either the unit of the decay rate or the activity okay is Curie okay it's commonly used in Curie but the basic unit is decay per second and we're gonna give the honor to Becquerel, which is a French physicist. Okay, we would say 1 decay per second is 1 Becquerel. Okay, because this is the fundamental thing, fundamental unit to the disappearance. But in reality, the number of nuclei in an even very small amount, 1 gram or something like that. The number of nuclei is in millions. So it's not appropriate to say that in decay per second or in Becquerel. Okay. The pioneer to this work is Marie Curie. She found that it's better to have it in millions. So it's going to say in 10 raised to 10 with the power of 10 decays per second. Okay, and that's called the appropriate unit, the appropriate quantity that Marie Curie used to handle her calculation is 3.7 times 10 to 10 decays per second, and that's called. It's called on her own as 1 new unit, okay, and that's called 1 Curie, okay. This prefix is a new unit, okay, it's 1 Curie. Please note that we didn't say 1 Curie per second or even 1 Becquerel per second. Becquerel and unit and Curie already include the division by second, so per second has already been included in both Curie and Becquerel unit. Okay. Okay, in order to determine the amount of the remaining nuclei at a certain time, we're gonna assume that we observe that rate of change at almost instant time is almost zero second. It's a very short time. In order to observe this ratio at a certain time, you're going to need to take the limit to limit of delta t to 0. Okay, so delta n by delta t will be dn by dt. All right. So it would be the same thing. Okay, delta n by delta t equal to minus lambda n. On the right side, it will remain the same, but this one has been transformed to dn by dt. Okay, it's in infinitesimal ratio. Okay, very small t, very small change of the number of nuclei. Okay, and we have this equality. Okay, according to the former equation, and yeah, you're gonna need to solve this equation
if you want to know the number of nuclei at a certain time, as I said earlier, well, in order to do this, you need to handle or leave the same variable in the same time, okay, so that you can take the integration, okay. You move dt to the right hand side. That's the way. You move n, not the whole thing, not minus lambda to the left. You just move only n, capital N. To the left hand side, it's going to appear as the denominator. dt here as the denominator will appear as the numerator. All right. Once you move it, a new form of this equation will appear like this. Okay, it will appear like this. Would appear like this. dn by the n, okay, and minus lambda dt. So we're gonna solve this equation. เอาติดพูทิปมันไม่ได้อัดเหรอหรือว่าไงอ๋อโอเคแต่ว่าโอเคdn by n and equal minus lambda dt. Okay, that's the result. But if you want to solve it, you need to take the integration on both sides of this one.ผมลบอันจากเย้าคุณได้ไหมเนี่ยไม่ได้หรอโอ้ลายมือผมจะเหมือนเดิมเหรอผมจะอินดิเกตไงประมาณนั้น37นะ37วันครับฮะลายมือจะได้เหมือนเดิมโอ้โหลายมือคุณก็ได้ผมไม่ได้มาทุกวันผมต้องขับรถมาเขียนให้คุณทุกวันแค่ไอ้2 บรรทัดเนี่ยนะเป็นการลงทุนที่ทุ่มเทมาก37อยู่แล้วไม่ยิงกันหน้าตาคุณเล่นหวยด้วยเหรอผมนึกว่าคุณเล่นหุ้นอย่างเดียวอะไรอย่างเงี้ยถูกทุกรอบด้วยไม่ก็โอเคโอ้ยจะฝึกเล่นมอมเมาตั้งแต่เด็กๆเลยเหรอเนี่ยไม่ก็โอเคwe have dn right by n equal to lambda dt. In order to solve this equation, you need to take the integration to both sides. โอ้โหปากกาคุณทำไมสภาพอนาถาผมจับแล้วมันจะเลอะมือผมไหมเนี่ยไม่ก็ใครไปกัดเล่นเนี่ยโอเคyou need to take the integration on both sides ไม่ติดด้วยปากกาผมก็ได้Okay, you need to take the integration on both sides of this equation like this. Okay, and on the left hand side, you can see it like this. Okay, integration of 1 by x dx. Okay, and on the right side too, you would have something like this, minus lambda integration dx. Okay, and this would be natural logarithm of the absolute x plus constant 1. On the right hand side, you would have minus lambda x plus k2. Okay, and once you combine them, you're going to have
ln n, okay, equal to minus lambda t, okay, and plus a constant, let's say it's a constant capital C. And that's it, okay. This is the way we can solve this equation, okay. dn by n and minus lambda integration minus lambda dt. Okay. Finally, we end up with this result log n equal to minus lambda t plus c, the constant. C is a constant caused by the indefinite integration, and log n is the natural logarithm function of the variable x. Okay, and solving 27 for n at a certain time. Okay, next one is that we need to solve that equation, right? It's not in the final form yet. If you want to find the expression for n, you need to take the exponential function to both sides of this equation. Exponential of log n equal to exponential minus lambda t plus a constant, and of course exponential is the inverse of the natural logarithm function, so we cancel each other, we're going to have n only. And this one, according to basic number of power number, a raised to m plus n will be a raised to m times a raised to n. All right. And here you would have exponential of negative lambda t, and exponential of c. In of course, you can say that n depends on time. If t is equal to 0, t equal to 0, you're going to have exponential minus lambda and 0, right? And plus c. So this is only, times. So this is only number 1, so it's exponential 0. So this one can be called the initial amount, which is n0, okay, like this. So the final result of this one can be transformed into nt equal to n0 exponential minus lambda t, okay, like this. So that's all for us for the solution to the decay rate. But this equation is not a final form. It's the general form, but we can express it in a certain way in terms of half-life, in terms of many things. Okay. N0 is E raised to Z, okay, which is the initial amount of radioactive nuclei at time t equals 0. E2x is the exponential function of the variable x. And the value of lambda for any isotope determines the rate at which the isotope will decay. For example, the isotope with a large value of lambda would decay rapidly, okay, quickly, and those with small lambda would decay slower. Okay, so the half-life of a radioactive substance. Now we introduce a new term, which is half-life. Half-life is the meaning in the sense that something remains half the initial amount. Okay, so it's the half-life. Half-life of radioactive is quite commonly used in many contexts. Okay, in many contexts. And it means the half of a given number,
There's no off at all. It's wrong here. Okay. Have a given number of radioactive nuclei to the decay. Substituting Nt equal to 1/2 N0, T equal to T half into 28, we obtain 1/2 N0. Of course, the left hand side would be N0, and we substitute lambda minus lambda T here as T half. And you can solve this equation for N0, okay, because N0 would cancel each other on both sides. And in order to solve this, you take the natural locality to that. Okay, you take the natural. มันไปไม่ได้มันติดสายนี้นะสายหลังมันใช้ไม่ได้เดี๋ยวลองดูสายหลังครับไม่งั้นมันจะได้รูปสองด้านครับไม่ขึ้นเลยสายหลังไม่ขึ้นไม่รู้เป็นไงขึ้นแล้วอัตโนมัติเลยทีนี้ Okay, no problem. We're going to use only the right sliding whiteboard. โอ้นี่สีน้ำเงินOkay, let's say n at t equal to half-life will be only half the initial amount of beginning nuclei. Okay, the initial amount of nuclei. And t is t half. Okay. T half means half-life. Half-life. Okay. And now we consider the general expression, which is N0 e raised negative lambda t. Okay. You substitute by this. Okay. You have 1/2 in 0, and you have this t as t half minus lambda and t half. Okay, like this. You can see that you can cancel N0 on both sides. And in order to get the value of lambda and t half here, you need to take the natural logarithm on both sides. On both sides. Okay, you're gonna get ln 1/2 and ln exponential negative lambda and t half. Okay, but this one is known as natural logarithm of 2 raised to negative with the power -1. And this one, it means that you just throw away the power of exponential to be in front of the natural logarithm function. So you get lambda t half and ln e. Okay. And in this one it means -2. Sorry, negative of ln 2. Okay. In ln e means it's inverse to each other, so it's going to be number 1. So the remaining thing here would be lambda t half only. Okay. And negative side will cancel each other. You would have only t half
is equal to ln 2 by lambda, or lambda is ln 2 by half-life. Okay, first equation, second equation, both are the same. Okay. Now it's time to consider the first example regarding the decay rate. No. We are going to talk about the we are going to talk about another expression to that general form of the decay rate expression, decay equation. This one. Okay. Yeah, would be better. Another form is the following. You have nt, right? Which is n0 exponential minus lambda t. If you consider the term with respect to the half-life, let's say n is equal to t by half-life, okay? The amount of time per half-life. You're going to see that t is n time half-life. Okay, we're going to substitute this quantity. Okay, substitute thing into this equation. Okay, we're going to get n with a function as a function of small n to this one. Okay, and it's n0 exponential of minus lambda and t is this thing, right? n t of 1/2 like this. But from this equation, 1/2 is exponential lambda t half-life. So this one is actually n0 exponential minus lambda t half-life with the power of n, okay, small n here. This one is equal to 1/2 only, so it's going to be 1/2 raised to 3. Okay, that's why we get this expression. Okay, equation 31. That's equation 31. We're gonna need to have also it's because many half-life. Okay, and well, the number of half-lives here as well. My God. Can be written as n equal to t by 3/2. And the time scale of this decay process ranges from a small fraction of a microsecond to billions of years. Now we arrive at the first example, which is taken from book number 1, example 29.2. The half-life of the radioactive nucleus of radium-226 is 1.6 times 10 to the 3, which is 1,600 years.
if a sample initially contains 3 times 10 to 16 nuclei, determine the initial activity in Curies. So it's decay rate actually. The decay rate in Curies at the beginning and the number of radium nuclei after 4.8 10 to 3, which is 4,800 years afterwards. The activity at this later time, so at 3 half-life of 4,800 years, what is the decay rate at that time? So there are 3 quantities to, we need to be go with it. Now let's solve it at this location. Okay, decay rate at the beginning, right? You know that we have the relation lambda is ln 2 divided by half-life and by 2. That's the first equation, first thing. The second one is you have R, which is the decay rate, equal to lambda and n, the initial amount of the nuclei for the radium at the beginning 2 to 6 ครับตามสบายครับ we just substitute this into this expression. It's going to be ln 2 is not difficult, okay, n divided by half-life. Regarding the half-life, you need to convert 1,600 years to that one, 1.6. 10 to 3 times 365 days, right? And 1 day can be transformed into 24 hours. And 1 hour contains 60 minutes, right? And 1 minute has 60 seconds. Okay, 60 seconds. So if you want to find the time of 1,600 years each second, you have to multiply all of these quantities. And you substitute it into the half-life location, and this, the initial amount of radium nuclei is 3 times 10 to 16 to this portion. Ln 2 is nothing, okay, just use the calculator. And you're gonna get the decay rate at the beginning. Okay, decay rate at the beginning is the following. You multiply ln 2 and 3 10 to 16 to capital N or NC. In half-life, okay, is the product of all of these numbers. And then we're gonna get 4.121 decays per second. 4.121 times 10 to 5 decays per second is the basic thing. It's in bacterial unit, but they would like to know this quantity, the decay rate or the activity in Curies. So you're gonna need to convert
the becquerel unit to the Curie unit. You know that one Curie has 3.7 10 to 10 decays per second, so we can convert it by dividing this quantity by 3.7 times 10 to 10 decays per second. We're gonna end up with, my God, it's a very deep decimal number, 0.0000111. So this is already in Curie unit, but it's not appropriate to say it all. We're gonna need to divide it somehow by appropriate prefix units. The one that we choose is micro. So micro is that you have to count the number of point after the decimal point by 6 position. So we're gonna end up with 11.1 microcoulomb. That's the initial activity. So the next one is afterwards. The next task is the calculation of the number of radium after 3 half-lives. 3 half-lives mean we divide 4.8 thousand years by 1.6 thousand years, we get 3 half-lives. And 3 half-lives would stay like this. Okay, we have 2 raised to 3, 3 times 10 to 16 nuclei, and 3 by 8 is 3.75. 3.75, 10 to 15 nuclei. That's the remaining radium nuclei after 4,800 years. Okay, and the decay rate at this instant, it's quite simple. You just multiply the amount of this radium nuclei by the constant lambda. Okay, lambda is ln 2 by half-life, and the half-life is complicated thing that you need to convert it to second. Okay, and ln 2 by half-life times n. Now n is only this, not 3 times 10 to 16 anymore. It's only 3.75 10 to 15 nuclei, and then you're gonna get 51,514.577 nuclei per second, or decays per second. Well, this is actually in becquerel unit, right? But it's not what they would like to know. What they would like to know is in Curie, right? We're gonna need to divide this amount by 3.7, 10 to 10 decays per second, and that's the Curie unit. The Curie unit turns out to be something very, very small because they quite far away behind the decimal point. We're gonna count again. 1, 2, 3, 4, 5, 6. It's 1.39 microcoulomb because 6 digits means micro stuff, right? Microcoulomb is that's 1.39 microcoulomb for the decay rate after 3 half-lives. Okay. Now we arrive at the first decay process. Okay, this is quite big. Okay, the alpha particle. Alpha particle is quite a big particle because it has 4 nucleons, 2 protons and 2 neutrons. It can be also written as helium-42 like this. Helium-42 denotes the helium ion with 2 plus electron charge. I think the battery is empty right now. Battery is gone away, so I'm gonna need to change.เดี๋ยวเปลี่ยนไมค์แบตหมดครับ จะมีสำรองไหม มีครับมี จะเตรียมพร้อมดีไหม ก็มันเป็นหน้าที่ครับ ผมเป็นอาชีพผมแบบนี้เนาะผมก็ต้องเตรียมอุปกรณ์ครับ จะมีอีกเซตเลยสุดยอดแล้วอันนี้ต้องชาร์จครับหรือว่า เดี๋ยวชาร์จจะฝากชาร์จไหม เดี๋ยวผมกลับบ้านไปชาร์จกลับที่ทำงานไปชาร์จได้ ฝุ่นเยอะนะอาจารย์ ฮะ อันนี้ฝุ่นเยอะ โอ้ผมขับรถมานี่ต้องระวังใส่หน้ากาก ครับใช่ครับ พวกผม เนี่ย ใส่ คุณดูผมขับรถมา วันเนี้ยครับ โอ้เหมือนหมอกเลยนะอาจารย์แต่มันไม่ใช่ แถวครับก่อนมาถึงปิ่นเกล้าเนี่ยแบบ อันนี้ เนี้ย ตอนที่ทางขึ้นปิ่นเกล้าทางขึ้น
ไอทางคู่ขนานลอยฟ้าทางนั้น นี่ นี่ผ่านบ้านผมเนี่ยแหละ ผ่านบ้านคุณทางนั้นเหรอ บ้านผมผ่านอยู่ไอ้พาซิโอพาร์คครับ อ๋อ การจนาพิเศษก เนี่ยขับรถตามชาวสวนเลยนะ จริงด้วยอาจาร เขาชาวสวนนั่นน่ะ หารู้ไหมว่าจ้าก็สอนที่สวน ประมาณนั้นไปทางเดียวกัน ไม่จ้าเขาชอบว่าวันนี้มีหมอกเยอะ คนนี้เขาบอกว่าหมอกเยอะวันนี้ ผมก็เลยดูว่าฮะโอ้คุณจะล้างหน้าผมเลยเหรอ อร่อยอาจารย์อร่อย อ๋อโอเคไอเดียดีมากอย่างไงครับ เอาข้างก่อน กนมากนแจกด้วยเหรอ อาจารย์ ฮะ เอาไหมครับเย็นๆ เอาเลยคุณเอาเลยครับ นักร้องต้องดื่มน้ำมะพร้าว จ้าลองชิมน้ำ เดี๋ยวร้องเพลงไม่เพราะนักร้องอะ น้ำมะพร้าวอันนี้อร่อย เอาเลยคุณนักร้องไม่ใช่เหรอ ผมร้องเป่าอย่างเดียวอาจารย์ เป่าอย่างเดียวนะ ร้องไม่เป็น โอเคครับผมขับรถมานี่ก็เจอชาวสวนเยอะแยะเลยนะ นี่ก็ชาวสวน เนี่ยข้างหน้าผมเนี่ยก็ชาวสวน ตอนผมขับรถมาไม่ใช่คุณดูสติ๊กเกอร์หลังรถเขาดิฮะไปโคราชยังมีชาวสวนอยู่อีกเหรอ เสื้อเผือกกุหลาบด้วย แสดงว่าโรงเรียนนี้เขาฮิตกันทั่วบ้านทั่วเมืองใช่ป่ะอ๋อAlright. Helium-42 is actually the helium ion with 2 plus E sharp. Alright. And the mass of the alpha particle is around 4 atomic mass unit per atom. Okay, 4 U per atom. In terms of SI scale, it's 6.644 with some uncertainty. And the order is 10 to negative 27 kilogram. Alpha decay is a decay of a nucleus that emits an alpha particle. It's we start with YAZ. Y is the name of that element, and A is the number of nucleons together with proton. In Z is the number of protons, right, which is atomic number. It's gonna be decomposed into smaller nucleus and A minus 4, Z minus 2, because once you balance this equation, A minus 4 plus 4 should remain A, right? And say Z minus 2 plus 2 would remain Z, okay? The balance of this equation is fine, right? But once you change the number of protons, that it means you change the atomic number, so that the atom name would also change from Y to X. But we don't know Y and X, okay, it depends on the situation. But the outcome is the major stuff that we're going to consider in this decay, which is the alpha decay, alpha proton. Two examples for this decay is uranium-238. And of course, uranium has 92 protons, and radium-226, which has 88 protons. And for these two processes, we have we start with uranium-238. This number is reduced by 4. We're gonna get 234. Okay, because we dedicate 4 nucleons to alpha particle, and 92 signifies the uranium atom, right? So the uranium element. We reduce the number of protons by 2, so 92 would remain only 90. And we're gonna dedicate 2 protons to the alpha particle, and the remaining element is known as thorium, like this. Radium-226 would be in the same way. We start with 88 protons. We reduce the number of protons by 2 for the alpha particle, and radium-226 would remain only 222. Okay,
And when the number of protons is only 86, that corresponds to radon. Okay, yeah, the half-life of uranium-238 is 4.47. This isotope is quite stable. It lasts much longer. Okay, it's 4.47 10 to 9 years old. 4,470 million years, so it's quite a long time. But the half-life of the radium is much shorter. It's only 1,600,000 years, as we have seen in the former example. Let's talk about the structure of this, the composition. We start with the radium-226. It stays still, okay, without any movement like this. And after the decomposition, we're gonna have we have 88 protons together with 138 neutrons, and we end up with 86 protons and 136 neutrons. And after that, we have also the n particle, 2 protons, 2 neutrons, and the remaining element, okay, is not called radium, it's no longer called radium, but rather it's called radon, okay, because the number of protons changes already, okay, from 88 to 86 proton. Okay, when we have different values of different numbers of proton, it means we have already different elements. Okay, this is the way the alpha decay process takes place. Okay, the next one is we're going to consider the speed of the alpha particle that we get here. The arrow here means the amount of speed. The bigger particle would have lower speed. The tiny particle would have much greater speed. So the speed of the alpha particle could be in this form. The speed of the alpha particle can be the form curvature of its trajectory when it passes through a magnetic field, and turns out to be approximately 1.5 10 to 7 meter per second. Okay, so it's 15 million per second actually. So the kinetic energy of the alpha particle can be computed by 1/2 mass of the alpha particle and v squared. 1/2 times mass of the alpha particle is 6.64 10 to -27 kilogram. And the velocity is 15 million meter per second, so square should be involved as well. We're going to end up with 7.47 10 to -13 joule. Okay, and because this unit is not appropriate, right? It's very tiny, 10 to 13 is almost invisible to us. In order to be absorbable, we're going to convert this energy to be in a more appropriate unit, and that's called electron volt. The way to do that is we divide this quantity by the electron charge, and that's 1.602 10 to -19 joule. We're going to end up with 4,662,407.3 electron volt. And in terms of mega, okay, because this quantity is too large for the EV unit, so we're going to convert it to a more appropriate unit, and that's called mega electron volt. Okay, so it's 4.6624073 mega electron volt. It's much better. It's more understandable. Here we have radium-226 before the decay, and of course when the radium stays still, okay, stays still like this, the kinetic energy, Ke means kinetic energy. Kinetic energy with the subscript Ra means the kinetic energy of the radium is equal to 0.
and the P is the momentum. Momentum has the velocity. Okay, has something to do with velocity. So ใช่ครับนาริศก็ตั้งใจฟังมากผมเห็นคุณโอ้โหดูหน้าจอตลอด Okay, that's the momentum of the radial because that's move the initial amount of momentum will be also เล่นในรีวิวอยู่ที่มันลงใช้กับอาจารย์ ครับ เล่นในรีวิวสิ่ง อ่า มันลงเหมือนผมนั่งเล่นอยู่ เจ๋วเลย นั่งเครียดไปด้วย ครับ and we're gonna have kinetic energy of the radium to the left hand side and the momentum as well to the left hand side. Sorry, kinetic energy is only the scalar value. It doesn't have any direction. We're gonna have the kinetic energy for the alpha particle, KE with subscript alpha, and the alpha particle is gonna move to the right hand side. The momentum should go also in this way. This is the result after the decay. And that's it for the today's lecture. See you on Friday. หมดแล้วครับ สวัสดีครับ บ๊ายบายครับ สวัสดีครับ สวัสดีครับ ภูเมธซีเรียสกับเนื้อหาเรื่องแท็บเบเลเจอร์เลยนะ หรือว่าคอร์ดหรือว่าอะไร ค่อนข้างจะเป็นเรื่องแข็งมากกว่า แท็บนะ โอเค สมัยผมอายุแล้วคุณผมก็ชอบเล่นอย่างนี้แหละกีตาร์อย่างนี้แหละ การเล่นเก่งครับ ผมไม่เคยเรียนผมเล่นงั้น ผมก็ไม่เคยเล่นจ้ะ ๆครับ เล่นเอาสนุกมันอารมณ์เฉยๆกีตาร์ทุกวันนี้ยังคาอยู่ที่บ้านฝุ่นจับเต็มไปหมดแล้วครับ แต่ก็ผมเล่นขิมนะจ๊ะ ฮะคุณเล่นคิม เฮ้ยมันเป็นดนตรีที่มีเสน่ห์มากเลยนะโอ้ยคุณแจ๋วมากคุณมีทักษะอันนี้ชิดติดตัวไว้อะมันมีเสน่ห์มากเลยนะ เล่นขิมลำนาฏศิลป์พอเป็นนิดนึง แสดงว่าคุณต้องเรียนประถมในโรงเรียนในกรุงเทพแน่นอนเลยเขาถึงสอนไม่ใช่ในกรุงเทพจ้ะ คุณเรียนที่ไหนฮะ ต่างจังหวัด เอาต่างจังหวัดเหรอเขาสอนด้วยเหรอ ครับสอน หลานผมเรียนอยู่ในนี้เขายังสอนระนาดเลยอ่ะ ระนาดผมก็เรียน คุณก็เป็นใช่ไหม เคยเรียน เคยเรียน นั่นแหละแจ๋วเลย ดีแล้วครับมีทักษะพวกนี้ติดตัว เขาสอนลำตั้งแต่ป .1 หรือว่า โหอย่างนั้นเลยเหรอครับ เขาจับเรียน อ๋อมันนิ้วมันอ่อนง่าย ถ้าเป็นตั้งแต่ม .1 ครับ ใช่เขาจับ จะแจ๋วเลย แล้วก็ให้ไปลำอะไรก็ไม่รู้จำไม่ได้แล้ว อ๋อ ลำหนึ่ง นิ้วกูแข็งเลยแล้วภาษีอ่ะจัดอะไรไม่ได้แล้ว เดี๋ยวป .1 เขาให้ลำพอลำเสร็จรู้ว่าเขาสอนเต้นเพราะว่าต้องไปลำโอเปนเฮาส์อะไรของเขา นี่โอ้โหโอเ n นเฮาส์เลยนะครับ